about simple past. So, what is simple past exactly? The first is the function. Simple past tense is a type of sentence that function to tell events that happened in the past which were completed or ended in the past as well. Fungsi dari simple past tense adalah untuk menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau, not now but yesterday, last week, or 2 days ago. Time signal atau penanda waktu yang bisa digunakan adalah yesterday atau kemarin, last night atau tadi malam, this morning atau pagi ini, bla 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 ago, misal 2 days ago, and last bla 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 misalnya last week atau minggu lalu. The general formula of this verb is subject plus verb 2 plus object plus complement. However, the past tense formula also changes depending on whether the predicate is nominal or verbal. Seperti tenses-tenses yang lain, rumus dari simple past dibagi menjadi rumus verbal dan nomina. First, for the form of verbal. If positive, use the form subject plus verb 2 plus complement. If negative, use the form subject plus did plus not plus verb 1. And if interrogative, use did plus subject plus verb 1. Jika kalimatnya positif, use verb 2. Sedangkan untuk kalimat negatif atau interrogatif, we are going to use verb 1. Kemudian ke example atau contoh. Bentuk yang pertama yaitu kalimat positif. Last night, my sister swam in the swimming pool, yang artinya tadi malam kakak saya berenang di kolam renang. Di situ ada subjek yang kemudian diikuti oleh verb 2 dari swim yaitu swam. Oke, langsung ke bentuk yang kedua yaitu kalimat negatif. So, we add did not that follow by verb 1. Kalimat negatif menggunakan did not yang kemudian diikuti oleh verb 1. Example, I did not buy new motorcycle yesterday, yang artinya saya tidak membeli motor baru kemarin. Yang terakhir, ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, which is ask whether the subject did something, but in past. Maka, bentuk kalimatnya diawali dengan did. Contohnya adalah, did you call me last night? Apakah kamu menelponku tadi malam? Jadi, seperti itu ya. I remind you again, kalimat negatif dan tanya menggunakan verb 1. Verb 2 hanya dipakai untuk kalimat positif. Second, for the form of nominal. If positive, use the form subject plus to be plus complement. Example, I was a pilot atau saya dulu adalah seorang pilot. If negative, use subject plus to be plus not plus complement. Example, they were not his student. Artinya, mereka dulu bukan murid dia. And if interrogative, use to be plus subject plus complement. Example, was Mary happy to study here? Apakah dulu Mary senang belajar di sini? Present perfect tense. What is the present perfect tense? Present perfect tense is a sentence structure or grammatical tense that is used to show an activity in the past that is still happening today. Jadi, pengertian dari present perfect tense adalah struktur kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan di masa lalu yang masih terjadi hingga saat ini. Grammatical tense is a sentence structure used to show an activity in the past that is still happening today. Jadi pengertiannya sama kayak tadi ya. Penjelasan dari present perfect tense yaitu struktur kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan di masa lalu yang masih terjadi hingga saat ini. Untuk penggunaan present perfect tense ini ada dua macam, yaitu verbal dan nominal. Untuk verbal sendiri itu masih dibagi 3 lagi, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. First, rules for present perfect tense. Verbal. If plus is subject plus have or has plus verb 3 plus complement. If negative is subject plus have not or has not plus verb 3 plus complement. If interrogative is have or has plus subject
plus verb 3 plus complement. For example, positive. I have done my homework. Artinya, saya sudah menyelesaikan PR saya. Negative. My son has not eaten breakfast. Artinya, anak saya belum makan sarapan. Interrogative. Have Mr. Tom and his wife bought a new house for their grandson? Artinya, apakah Tuan Tom dan istrinya membeli sebuah rumah baru untuk cucunya? FYI, untuk present perfect tense ini menggunakan verb 3 atau kata kerja ketiga. Second, rules for present perfect tense nominal. If positive is subject plus have or has plus been plus complement. If negative is subject plus have or has plus not plus been plus complement. If interrogative is have or has plus subject plus been plus complement. For example, positive. You have been a creative writer since 2018. Anda telah menjadi penulis kreatif sejak 2018. Negative. We have not been hungry. Kita tidak merasa lapar. Interrogative. Has she been very busy this week? Apakah dia sangat sibuk minggu ini? That's all the video from us. If there are errors, please forgive. Thank you. Correct me if I'm wrong.